వెల్కమ్ టు ఎన్సీఎన్ న్యూస్. నేను సంధ్య. బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఆయుష్మాన్ భారత్ పరిధిని విస్తరించాలి. ఎంపీ దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి. పార్లమెంట్లో రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి ఆయుష్మాన్ భారత్ పరిధిని విస్తరించాలన్న డిమాండ్ను పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ పురంధేశ్వరి మాట్లాడారు. మన దేశం సార్వత్రిక ఆరోగ్య సేవల్ని సాధించే జాతీయ లక్ష్యంతో పాటు అంత్యోదయ స్ఫూర్తితో చివరి వ్యక్తికి సేవలు అందించాలన్న ప్రభుత్వ ప్రాథమిక సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఉన్న ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాన్ని సభ ముందు ఉంచుతున్నామన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దూరదృష్టితో వారి నాయకత్వంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజా ఆరోగ్య పరిరక్షణ పథకంగా ఏర్పడిందన్నారు. కేవలం 7 ఏళ్లలో 42 కోట్లకు పైగా ఆయుష్మాన్ కార్డులు జారీ చేసి 86 లక్షల పైబడిన వృద్ధుల్ని నమోదు చేయడం ద్వారా ఈ పథకం విశేష విజయాన్ని సాధించిందన్నారు. కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల ఆరోగ్య రక్షణను అందించడం ద్వారా ఇది దేశవ్యాప్తంగా 12 కోట్లకు పైగా ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల కుటుంబాలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందుబాటులోకి తెచ్చిందన్నారు. అయితే ఈ పథకం విశేష ఫలితాలు అందించినప్పటికీ కొన్ని కీలక లోటుపాట్లు లబ్ధిదారులను ఇప్పటికీ భారంతో ముంచెత్తుతున్నాయని, సాధారణ ఓపీడీ సేవలు పథకం పరిధిలో లేకపోవడం, అలాగే ప్రస్తుతం 15 రోజులకే పరిమితమైన ఆసుపత్రి అనంతర ఔషధాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల లబ్ధిదారులకు సొంత ఖర్చులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని, దీనివల్ల చికిత్స నిరంతరత దెబ్బతింటుందని, ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని సార్వత్రిక ఆరోగ్య భద్రత వైపుకు విస్తరించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వేగవంతమైన దశల వారీ కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమలు చేయాలని ఎంపీ దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి కోరారు. It has been given to me to participate in this very sensitive piece of legislation that has been brought in by the Honorable Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji. I would also like to voice my appreciation towards the sensitivity with which this piece of legislation has been brought in, which the Honorable Finance Minister has just very eloquently outlined. Sir, we all know for a fact that tobacco addiction is a major problem in our country today. And estimates say that about 1.35 million deaths occur annually in our country due to cancer, heart-related diseases or COPD. And COPD would mean diseases that are related to lungs. So the issue is very serious because around 29% of the population, that is 267 million adults, and many more adolescents are actually in a way habituated or are addicted to tobacco and related products. So the challenge is not simply the smokeless tobacco, which actually gives rise to incidences of oral cancer, but also the addictive nature of the tobacco products as well as the marketing tactics which are undertaken by various other sections of our society. So India today is said to be the second largest consumer of tobacco and accounts for almost 1/6 of the world's tobacco-related deaths. So this simply speaks of the magnitude of the issue that we have in our country today. And tobacco is also considered to be one of the largest contributors to the burden of non-communicable diseases. So India is a welfare state which is committed to the welfare and well-being of its citizens. And the Narendra Modi ji government is also committed to the same, and having been committed to the same has taken the decisive step of imposing the GST on health hazardous substances like tobacco. This, sir, is intended to actually discourage people from, this increase is intended to discourage the use of dangerous substances and also simultaneously to generate revenues that would actually be spent on social and health sectors, which is very, very important. As I had mentioned, our commitment to the well-being and welfare of the citizens of our country. Therefore, sir, this measure that has been undertaken today, it corresponds, it would protect the vulnerable and the youth sections of our society and would also act as a deterrent because the prices would not plummet to the extent that we actually fear they would. And we must ensure, sir, that every rupee that is being now collected on this GST is actually expended towards these kind of measures which could be now further expanded. Sir, with focus on the health sector, the central government today has been able to increase the number of AIIMS in our country from the existing 7 in 2014 to 23 today.
Medical colleges have doubled from 387 in 2014 to 808 today. And above all, we have one of the largest health insurance scheme in our country in the form of Ayushman Bharat, which provides health security to about 9 crore people who have already availed the Ayushman Bharat, and the central government has expended 1.3 lakh crores on this program. Was actually a time-bound initiative that was brought in, and it was agreed upon by all the states. So it is not a coercive decision that is being taken by the central government today. So the only concern here would be the farmers who are indulging in growing of tobacco. In our country today, sir, we have 6 million farmers who are dependent on tobacco crop. And we have 20 million laborers who are dependent on this crop. I think the other 6 million farmers that I'm talking about today, the interest of these farmers need to protect it is a strong appeal and prayer that I have to the Honorable Minister, sir. Therefore, sir, having gone into every minute details, we must realize that this calibrated tax adjustment fiscal step, this is to ensure that we have a more healthier and a more productive, because today, when we talk of the youth, the young population in the world, India out of 65% of India's population is under 35 years of age. And when we say they are under 35 years of age, we're actually talking about a large pool of human resource who can actually become very productive for our country. Therefore, sir, this is to ensure that we have a healthier and a more productive human resource pool who would help us in realizing that the dream that we have before us, and that is to achieve a Viksit Bharat by 2047. Thank you, sir.